we want to know the journey. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, then how do you guys meet? അതുവരെയുള്ള ജേർണി എങ്ങനെയായിരിക്കും? Then that's where the meeting you get together was the magic of the lot of things, right? So our journey from either of you, maybe Anas could go first. I think he will be the best person to say for the good relation. So we know each other from a long time, right? ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ രാജഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂൾ കളമശ്ശേരിയിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. സോ ഇപ്പം ഓഡീസ് മോർ ദാൻ 25 years സ്റ്റഡി ബഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് അറിയാം. പിന്നെ വേർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വളരെ ക്ലോസ്. How many people were there? Like ഒരു 10 പേരുണ്ട്. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ്. ദെൻ where our sort of paths crossed കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയേഴ്സിൽ is when Anas went to Oxford, I went to European Business School in Germany, MBA ചെയ്യാൻ. Okay. And then both of us came back around the same time to Kerala. ഏത് year? So this is 2012. Okay. 2012. Yeah. So Anas came back to set up his advisory firm. And I was working in a management consulting firm. അതൊരു ജർമ്മൻ കമ്പനി ആയിരുന്നു. അവർക്കൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. But then I ended up staying here for 3 years. Oh. So then, because both of us here in Cochin, we were always talking business. ഭയങ്കര ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. So ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു that was the what എന്താ പറയുക common topic that brought us together back in 2012, I would say. Yeah. Yeah, that's the starting point. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് we are always ഞങ്ങൾ എന്താ ആ ജേർണിയിൽ ബിഫോർ വി ഗോ ടു ദ ഫർദർ ഡൗൺ സ്റ്റോറി, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ലൈക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ലൈക്ക് where was your നാട്ട് and parents and everything? We studied in Rajagiri. So my dad is a doctor. My mom is a homemaker. Grandfather lawyer. He was also from Rajagiri and Kochi. Rahman Kochi nana. So അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. So I think, is it safe to say that we both are the first entrepreneurs in our family? Yeah, 100%. Yeah. So we don't really have anyone to look up to or get advice on being an entrepreneur. We just wanted to do business. I don't know what all we do, but a lot of random stuff. And I think I remember when we came back from Oxford, one of the things that we came across doing a scrap sale. I think it's a funny story, right? I mean, how do you make margin by doing scrap steels trading? And Vinodum, we are wearing suit and formals and all, and trying to close Kochi, to close a deal. Then I remember we went to a room full of all these brokers in between. We're such a crass people and a lot of using swear words. It's like a reality check for us. Then we've tried doing a lot of these small റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ട് വി ട്രൈ ടു ഒരു വൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാൻ. സോ അതായത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിങ് ആസ് യൂഷ്വൽ, സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഞങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു. ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പോയി. കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ REC Calicut, he studied in MEC in Cochin. REC NIT Calicut. ഇപ്പോഴത്തെ NIT Calicut. We were the last REC batch. So 2005 we both ended up in Bangalore. Yeah. So Vinod was one of the top students in our class in terms of rank. What is the state rank? State rank? 300 or whatever. In the entrance. It's okay. പക്ഷെ REC-യിൽ ഏറ്റവും ഉഴപ്പ്. So in Italy, I mean, you could have gone places in technology, but then because of his extracurricular activities, I think is the... നമ്മൾ 12 കൊല്ലം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. വീട്ടിലിരുന്ന് വെരി ഡിസിപ്ലിൻ എൻവയൺമെന്റിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ക്യാമ്പസ് ഒരു കോളേജായിരുന്നു. സോ വി വർ ഓൾ സ്റ്റേയിങ് ഓൺ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ആവുന്നത് അവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവുന്നത് അവിടെയാണ്, കോളേജിൽ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഐ വാസ് എക്സ്പ്ലോറിങ് ദാറ്റ്, ഐ വാസ് ഹാവിങ് ഫൺ വിത്ത് ദാറ്റ്. പഠിത്തമൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചതല്ലേ. So I enjoyed college and it was a great time. So ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു IT കമ്പനി. സോ വി വർ ബോത്ത് ഇൻ Accenture. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും Accenture'ൽ. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ച് both of you think
dates back long back. Yeah. So then we have a very strong, thick group of 10 friends. We meet every year. And we want to do something together as this group of friends. But ധൈര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിയ സീനാവും. We all have that friend group, right? Yeah, but at least now you get lot of role models to get inspired. I'll tell you something. ഞാനും എൻ്റെ Vinod Mohan is part of Conglo network, one of the top guys there. അപ്പം ഞാനും വിനീതും I think ഓക്സ്ഫോർഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് around 2010-11 we made a plan for Swiggy. Exactly, we made a business plan, Excel sheet അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വെച്ചിരിക്കുക. 2011, that time Swiggy was not launched, Zomato was not there. In London, at that time I was working in ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷേ ധൈര്യമില്ല. തിരിച്ചാണ്. So lot of things that you want to do, there was this bug, but then I think my earliest stint in entrepreneurship was after I graduated from college. There was a period of about a month or so before I had to join Accenture. ആ സമയത്ത് my friend was launching his friend's family was launching an HR consulting firm. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് I coordinated with developers and I managed, I made some money there. That's my first sort of stint in entrepreneurship. എന്നിട്ട് I think he's done real estate broking. Accenture, how was the life in Accenture? Did you like it, both of you? Oh, fun, lot of dancing and so Bangalore was fun. no, but I used to work really hard because I can say So after till school and college and all, I was chilling. I didn't really. I started really working hard from Accenture. And I became a coding worker. But it was really ആ സമയത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് I used to do coding. Yeah, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യായിരുന്നു. ഏത് ഫ്രെയിംവർക്ക് ASP.NET അതൊക്കെ കട്ടിയില്ലേ? So, but whatever, that's when we started working. So actually it was fun. I mean, it was doing some lot of work on. We know there was more in support projects, but I was more core product technical stuff. Accenture was supporting my dancing career. Salsa, Yeah. it's a good salsa dancer. Yes. So ഞാൻ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലൊരു സാൽസ so I actually tell one story. So once I walk into Vinod's bay. This is not exaggerating. Not exaggerating. I'm seeing a post where Vinod is what is it? Headstand ചെയ്യുന്നു. തല വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡാൻസ് മൂവ്. That's how much serious he was about dancing and how Accenture influences dancing passion. basically ഞാൻ school and college I used to dance. I used to basically dance and play basketball. Two extracurricular activities. Bangalore വന്നപ്പോൾ like a whole new world of dancing opened up to me because ഞാൻ എവിടെയോ ചെന്നപ്പോൾ I saw two people dancing together. അതായത് ഒരു couple. And it just blew my mind that, two people could just move together like that. I've never seen that before. So I was so fascinated by that and I started learning salsa. And I mean, I learned quickly and then I joined Lourdes Vijay's dance studio. So I was part of the dance group. I was very serious perform and all that. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോവും, രാവിലെ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ പോവും. ആക്സഞ്ചർ ഉച്ചയ്ക്കാണ്. Okay. ഈ മറ്റേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഷിഫ്റ്റ് 2 PM to midnight. So മോർണിംഗ് ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ അങ്ങനെ പോയി. പക്ഷേ അറ്റ് സം പോയിന്റ് then I realized ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. We need to get serious about it. Looking at me, he thought, So he made a very interesting move very early on, right? അതായത് he decided to join KPMG. Okay. And KPMGയിൽ join ചെയ്യാനുള്ള reason was, I mean, ആ ഒരു KPMGയിലെ type of work, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ IT-യിൽ ചെയ്യാത്ത കുറച്ചും കൂടെ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺസൾട്ടിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്. And അതിൽ join ചെയ്യാൻ he took a pay cut as well. Because he was willing to learn. അങ്ങനത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അടുത്തൊരു ജോലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടും. സോ ഹിസ് തോട്ട് പ്രോസസ് ഫ്രം ദെൻ ഓൺ വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ anybody else that I've known. So you're the first one to move out of Accenture. And 2 years കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ move out. I'm out of KPMG. I remember the first year I was such a bad performer. So usually you get 6 months probation under probation. Probation
the 7 months ago, probation confirmation. Oh. Then I was in a room with a group of my colleagues. The partner comes and says, who have completed 6 months and are expecting a probation? I raised my hand. Then the partner, their office was there, okay? Then the partner asked me, Anas, are you really expecting a conversion probation? It was that bad, okay? That was the first year. But second year, I was amongst the top 1% performers in the country. Wow. Yeah. So, so it was such a, I mean, that's one thing I've learned. You've got to take, സിനിമയിലൊക്കെ പറയില്ലേ you എന്താ പുലി 2 സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലെടുത്ത് ചാടുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ഡയലോഗ് ഇല്ലേ what is it? The lion takes 2 steps. We have to take some hit to really move. I have done a similar thing in London as well, right? So after Oxford, I had offers from consulting companies. But then I wanted to be in finance and private equity. I wanted to be in that world. So my first internship, the internship is, internship and exposure that I took after my Oxford MBA, despite having a full-time consulting offer, was a unpaid internship with a family office in London for 2 months. Imagine in London, unpaid internship, right? That time, right? So like generally learning and learning by doing, right? I mean, that's very important. I think it's very important. And so that point, but again, negotiated. So I talked to this partner and said, I want to be, I'm not going to pay you anything. I thought, okay, don't pay me anything. But you are a family office, which means you are an investor into many funds, which means you will get free passes to Financial Times conferences. Oh. So I want to attend all the Financial Times conferences representing your company. That is all that I need. And I win the expense to travel to these conferences. I'll come and work for you free. So I used to go to every FT conference in London, network with people, exchange cards. I still have great network and connections. Some of these people I met then about 10 years. So that kind of, I try to think what can come out of learning and, doing a bit of sacrifice. Yeah. So that's something which I've done.